You hear me now? Yes, sir. Okay. Good morning. Tadi saya tunggu recording to start. Okay. So, yesterday I've given you homework. Soalan 3. Calculate the number of moles for the following. Okay, so I believe you have answered everything. So let's have a look at the answers lah. Okay, I'll go through one by one. So untuk question A, so calculate the number of moles for 6.02 times 10 to the 23 atoms of hydrogen. So it tells you hydrogen, so it gives you the number of atoms. Okay, it tells you the number of atoms. Jadi, from here to find the number of atoms, number of atoms is equals to, number of moles. Dia minta number of moles. Number of moles symbol dia adalah N. N equals to number of atoms divided by Avogadro's number. So number of atoms here is 6.02 times 10 to the power of 23. Dia punya Avogadro's number, it is the same, 6.02 times 10 to the 23, and you should get 1 mole. Final answer, unit mesti ada. Kalau tak ada unit, salah ya. So this is the final answer. And make sure when you want to answer the question, make sure you write down the formula first lah. Okay. That's the answer for question A. Now question B pula. The number of moles of 3.01 times 10 to the power of 21 molecules of ozone. So kita nak cari number of mole dia. N equals to number of molecules divided by Na, and you should get 3.01 times 10 to the power of 21 divided by 6.02 times 10 to the power of 23. And you should get 5 times 10 to the minus 3 mole. Itu adalah soalan B. Okay. Make sure again the unit must be present. Okay. So unit must be present there as well. And then the next question. 24.5 grams of iron 3 chloride. Okay. So iron 3 chloride. Okay. So untuk C, the number of mole is equals to mass, okay, ataupun M, mass of FeCl3 divided by Mr dia. Now, this one, iron trichloride ni, you need to be able to write down the formula because we have covered this in chapter 2. So this is FeCl3. Okay. So mass of FeCl3, kalau kamu tengok dekat table of atomic mass yang saya ada bagi sebelum ni, kalau kamu tengok dalam Telegram, it's there somewhere. Table of RAM. Let me just open it. Okay. So kalau ikut it is 55.9. So mass dia bagi dekat sini adalah 24.5 kan. 24.5. Mr dia adalah untuk Fe. Fe punya Mr is 55.9. Tambah 3 kali Cl, 35.5. You should get the number of mole lah. 34.5 divided by 55.9 plus 3, 35.5. So you should get the number of mole as 0.151 mole. Okay. So far, do you have any question? Setakat ni, from question A sampai C. Ada soalan tak? No, sir. Ada. Okay. Just to
apa ni, to recap, molar mass ni, dia punya nilai sama dengan relative molecular mass, nilai dia. Jadi nak kira MR sama saja macam cari relative molecular mass, kamu tambah saja AR. Ambil dia per table, tambah. Okay? So that one I believe you already know, okay, daripada sekolah and up until now lah, and kita ada cover hari tu dalam chapter 2. Okay, and the last one, the 10 liter of auto gas at STP. So kita check number of mole. Now, number of mole juga bersamaan dengan volume of gas divide by molar volume. Okay, so dia bagi tahu volume dia 10 liter. Okay, 10 liter. Kalau kita tengok dekat sini, unit dia liter tau. Kalau dalam yang STP punya molar volume tu, VM, dia bagi 22.4 decimeter cube per mole. Dan ini juga bersamaan dengan 22.4 liter per mole. Unit dia kena tally. You have to make sure that the unit of volume must be the same. So here dia bagi liter. Okay. So kita guna terus value dia. Kalau dia bagi contohnya kan, dia bagi dekat sini, dia bagi dalam bentuk ml. You have to change it into L. Sekejap lagi saya bagi contoh. Okay. So, the volume here, you are given 10 liter. Divide by 22.4. And you should get 0.446 mole. Okay. Is that clear? Jelas tak? Jelas ya. Okay. Alright. So now, more exercise. I don't want to go through the chapter very quickly. So today kita akan focus again more on exercises for 3.1. Okay. So soalan 4. I want you to try to answer question 4 sekarang sebelum kita discuss. I give you 5 minutes juga lah, as usual. Now, soalan ni kalau kita tengok, the relative atomic mass of X is 28.1. So relative atomic mass dia ataupun MR dia, which is also equals to MR, it is 28.1 grams per mole. Calculate the mass of an atom. Dia nak kamu kira jisim satu atom sahaja. Okay. Satu atom tu dalam gram. And by logic, atom sangat kecil kan? It's very small. So the answer here, you should get a very small answer. The value has to be really, really, really small. Okay. So try to answer this. I give you 5 minutes. Try to think about it. Okay. Kalau ada soalan, boleh tanya.
Okay, dah dapat jawab dah? Hello? Ada yang masih jawab ke? Ada yang perlukan lagi masa tambahan ke? Siap sudah. Sir. Apa dia? Sudah. Okay. Alright. So now, dia minta jisim satu atom So they want you to find the mass of one atom. You have the molar mass. By definition, this is where the definition is important. Okay. Molar mass is mass for 1 mole. So this is mass for 1 mole. Want to find the mass of an atom. This is mass for 1 mole. Okay. Now, if we know the mass for 1 mole, we know the mass for 6.02 times 10 to the 23 atoms. And from that, we can find the mass of one atom. So, now, we have 1 mole. Okay, so mass of 1 mole equals to mr times by n. Okay, n multiplied by nr, where n is the number of mole, which is 1 mole lah. 28.1 times by 1, so you get 28 grams. 28.1 grams. 1 gram. Now, to find the mass of one atom, mass of one atom is equals to mass untuk 1 mole. Okay, so mass of 1 mole divided by number of atoms in 1 mole. So we will get mass of 1 mole is 28.1. Number of mole dia, number of atom dia untuk 1 mole. We know that is Avogadro's constant. And from here we get 28.1 divided by 6.02 E23. You should get the mass of one atom 4.67 times 10 to the negative 23 grams. Okay, unit dia adalah gram. This is mass. Nampak tak? Nilai ini sangat kecil. It's a very small number. Okay. So now, let's proceed to the next question. Question 5 pula. 0.25 mole of compound J weighs 11.5 grams. Calculate the molar mass of the compound. This should not take you long. I'll give you 2 minutes untuk jawab soalan ni before we proceed.
Okay, then let's have a look Yeah. at how we can answer this question. So ni senang je, kita nak cari molar mass. Kalau kita tengok formula molar mass, Mr is equals to mass over number of mole, M over N. So mass dia bagi 11.5, mole 0.25. Divide je lah, this is straightforward. You should get 46 grams per mole. Kalau MR unit dia adalah grams per mole, unit jangan salah. The unit has to be correct, it's there. Okay, make sure you write the right unit. Tengok balik apa yang kamu cari Make sure kamu tengok balik apa yang kamu cari. And then make sure kamu tahu unit dia apa. Now, next question. This is slightly more difficult. So 0.65 mole of MX2 weighs 82.4 grams. If the molar mass of M, okay, ni MX2 tau. So you're given MX2. Okay. Molar mass of M, 55.8 grams per mole. Calculate the mass of X. Okay. Now, ini susah sikit. So first of all, dalam soalan macam ni, dia bagi bilangan mole untuk compound. Okay. From here, we can find the molar mass of the compound. We can find the molar mass of MX. Dia juga bagi molar mass of M. From there, we can find the molar mass of X. And then, kalau kita dah ada molar mass of X, kita tahu bilangan mole dia berapa, kita boleh cari dia punya mass dia. Okay, so try to do this now. I give you, this might take you a bit more, a bit longer, so I give you 6 minutes. Okay, so 9.29. Kita akan discuss semula.
Okay, dah siap ke belum? Siap, sudah, sir. Dah, sir. Sudah. Okay. Alright, so let's have a look at how we can answer this question. So mula-mula kita boleh cari molar mass dia dulu. MR of MX2 is equals to number mass dia, mass divided by MR, divided by mole. You should get 82.4 divided by 0.65. And from here you will get 82.4 multiplied by, divided by 0.65. You should get 126.77 grams per mole. Grams per mole. Okay. Now, kita dapat MR dia. Kita tahu MR of M is 55.8. So, kita tahu juga MR of MX2 is equal to MR of M tambah 2 kali MR of X. Sebab X ni dekat dalam formula dia ada 2. So, you have 2 here. M ada 1, X ada 2. Jadi, MR of M tambah dengan MR of X kali 2. Jadi, from here kita ada 126.77 equals to 55.8 grams per mole tambah 2, saya guna X sahaja, saya guna MR of bracket X lah. Ini adalah MR of X. Jadi, nak cari MR of X, MR of X sama dengan 126.77 tolak 55.8 divided by 2. We should get 35.49 grams per mole. Okay. Now, kita nak cari mass of X. Kalau kita tengok, 1 mole of MX2 ada 2 X2. Jadi, number of mole of X is equals to 2 darab dengan number of mole of MX2. Okay, number of mole of MX2 ni 0.65. So, we should get 2 times by 0.65. We should get 1.3 mole. Nak cari mass of X sama dengan number of mole times by MR dia. So, 1.3 times by 35.49
You should get the final answer. 46.14 grams. Itu adalah final answer dia. Ada tak yang dapat? Dapat 46. 46.1. Anyone? Hello, ada yang dapat? Ada. Debbie dapat jawapan. Oh, good. Leona dapat. Irfan dapat. Okay, very good. Dapat, sir. Okay, very good. Oh, bijak-bijak kamu semua. Very good, very good. Tak dapat, tak apa. Boleh cuba lagi nanti. Ada banyak lagi soalan Alright. Now, again, we go more into exercise. So, this morning saya memang nak kamu buat exercise je. Saya tak nak tambah-tambah sangat benda baru. So, kita fokus more on the calculation. Soalan 8 pula. This one. Okay. Number of atoms in 7.5 grams of coal. Okay. Number of molecules. This should take you about 15 minutes. Okay. I think about 15 minutes. So, I'll be back at 9:40, 9:50. Okay. So, kamu buat je. If anything, kalau ada soalan, okay, ada soalan, kamu unmute saja and cakap terus. Okay. I'll just, yeah. Pastikan kamu screenshot sebab saya nak pergi minum air kejap. Kamu screenshot yang soalan ni supaya kamu boleh ini sebab takut nanti saya punya screen tablet nanti dia akan slip. So, nanti mungkin kamu tak nampak. Kalau MX, okay. Okay, so kalau MX2 tolak M pun boleh juga actually. That is also can. Mana-mana pun boleh sebab this is mathematics. Mathematics bukan satu cara saja. Ini adalah matematik dalam kimia. So betul juga tu. Very good Claudia. Kamu pun nak, you saw a different way to answer it.
Saya check masih banyak lagi yang tak tanda attendance. Don't forget kejap lagi untuk isi form attendance tu. Okay, so now let's have a look at the answers. I believe kamu semua dah sempat jawab. So kalau tengah jawab lagi, boleh stop lah. Focus on the screen. Let's have a look at how we can answer the questions. Soalan A. Determine the number of atoms in 7.5 grams of gold AU. Okay. So kita nak cari bilangan atom. First of all, daripada mass kena tukar mol dulu. Number of mole of Ag sama dengan M over MR. Mass dia 7.5. MR dia ada dekat dalam table. Okay. MR dia ada dalam table. Gold adalah AU, bukan AG. AU AU. Okay, so gold adalah 197. 197.0. Jadi from here you can get the number of mole would be 197. You should get 0.0381. Okay, mole. Kalau kamu tengok dekat sini, okay. Kalau kamu tengok dekat sini, okay, in this one, the number of significant figure dia ada 3, 1, 2, 3. The first non-zero dalam decimal point. Okay, 1, 2, 3. Okay, and here you have 4 decimal places lah. So it's best to keep it like this. Okay, ambil sebanyak yang boleh decimal places, significant figures, kurang-kurangnya 3. Okay, now we want to find the number of atom. Number of AU atoms. Okay, so number of mole direct by Avogadro's number. So we should get 0.3, 0.0381 multiplied by 6.02 times 10 to the power of 23. We should get 2.29 times 10 to the power of 22 atoms. Okay, tak letak perkataan atoms pun tak apa sebab dia bilangan. Untuk bilangan tak letak unit tiada masalah. Okay, and plus we have already written it here. Okay, so itu untuk question A. Now for the next question, question B pula. Number of molecules in 22 grams of nitrogen dioxide, NO2. Okay. So again, nak cari dia punya, from here we want to find the number of molecules. We have to change it to number of mole first. So number of mole of NO2 equals to mass over MR. Mass dia adalah 22 gram and the MR is nitrogen dioxide NO2, N adalah 14 plus O2 2 kali 16. And you should get 2 divided by 14 plus 2, 16. You should get 0.478 mole. Okay, and then number of molecules equals to N multiplied by Na, and you should get 0.478 multiplied by 6.02 times 10 to the power of 23. You should get 2.88 times 10 to the power of 23. Okay, molecules. Itu adalah jawapan untuk this one, untuk B.
Now, soalan C pula. Soalan C, number of oxygen atoms in 0.25 moles of P2O5. So, number of oxygen atoms, dia minta bilangan atom dia. So, kita ada number of mole of the compound. Ini adalah 0.25 mol untuk P2O5. Jadi, kita nak cari number of mole of, kita boleh cari number of mole of oxygen dulu. And of oxygen in P2O5 is equals to 0. Is equals to number of mole of P2O5 darab 5. Okay. So, kita ada number of mole dia 0.25. Ini untuk P2O5. Kita cari number of mole of oxygen dulu. Okay. So, oxygen untuk setiap satu P2O5 ada 5. Jadi, nak cari number of mole of oxygen dalam P2O5 ni adalah 5 darab dengan number of mole of the P2O5. So, you should get 0.25 times 5. You should get 1.25 mole. Okay. And then, dia minta number of oxygen atoms. So, number of oxygen atoms is equals to N of O times by Na. 1.25 times 6.02 times 10 to the 23. And you should get 7.525 times 10 to the 23. Kalau kamu jawab 7.53 times 10 to the 23 pun betul juga atoms. So this one ataupun this one. Kamu dah gunakan pun tak ada masalah. And then the last one, mass of carbon atoms in 2 grams of retinol. I believe kamu pernah dengar kan retinol ni, it's in a skincare product. So retinol ni selalu orang beli ordinary tu. Okay. Untuk penjagaan muka, it's a type of vitamin A. This is the molecular formula. Okay. Sebentar muat. Saya kena turunkan bawah sikit. Okay, untuk D pula, dia bagi mass dia, the mass of retinol 2 gram. So, M of retinol is 2 gram. Okay, dia cari mass of carbon atom in 2 grams. Okay, yang ni senang je sebenarnya. Yang ini nak tukar dalam bilangan mol pun boleh. Kalau nak buat shortcut pun boleh. Kalau nak tukar kepada bilangan mol, macam cara yang tadi saya tunjuk tu, okay, kita tukar kepada mol. So 2 gram tukar kepada mol dia. Lepas tu darab dengan 20. Lepas tu tukar balik kepada mass. Satu lagi cara, kita boleh guna just mathematical punya konsep. Kita tengok dia punya formula C20 H30O. H30O. So ini adalah formula dia. Jadi kita nak cari mass of carbon sama dengan, kita tahu dekat compound ini ada 20 carbon. Okay. So 20 carbon darab dengan MR of carbon. Okay, MR of carbon. Kita bahagikan dengan MR dia. MR of retinol. Kemudian kita darabkan 2 gram. Ini adalah shortcut ya. Shortcut yang kita boleh buat untuk terus dapat mass of carbon. And this will be used later on dalam 3.2. So I'm showing you the technique now lah. Okay. So ini semua adalah simplification selepas kita dah buat darab tukar kepada mol apa semua. Kalau kamu buat dalam algebraic form, dia akan cancel. Last dapat yang ini juga. Okay. So from here, 20 darab dengan 12. Okay.
bahagikan dengan 20 darab 12 tambah 30 darab 1 tambah 16 darab 2. So ini sama macam percentage, kita tukarkan kepada dia punya mass. So from here you should get 20, 12, 20, 12 tambah 30 tambah 16 darab 2. You should get the mass as 1.68 grams. Kamu akan dapat sistem dia macam tu. Kalau kita tukar kepada cara yang lagi satu, dia panjang sikit. So mula-mula 2 gram tukar kepada mol. Okay. Another alternative, cara yang panjang tu, saya tunjuk kat bawah. Kita akan dapat ni juga. Okay. Now, let's say kalau kita buat alternative, bukan alternative lah, cara lagi satu tu, N of retinol sama dengan mass of retinol divide by MR of retinol. Mass dia adalah 2 gram. MR dia yang dekat bawah ni 20 kali 20 tambah 12 tambah 30 tambah 16. Kita akan dapat 286. Kita akan dapat 6.99 times 10 to the minus 3 mol. Ini adalah mol of retinol untuk compound itu. Nak cari mol of carbon, N of carbon pula sama dengan N retinol darabkan dengan 20. Darabkan 20. Sebab kita ada 20 carbon. Darab 20. Kita akan dapat 6.99 times 10 to the minus 3 darab 20. Kita akan dapat 0.1398 mol. Okay. Nak cari mass of carbon, N of carbon darab MR dia. 0.1398 darab dengan 12. Again, we should get 9.68 grams. Nampak tak? Sama saja jawapan dia. It's the same. Okay. It's the same method. Cuma yang ini kita dah simplifykan dia. Okay. I believe some of you, maybe a lot of you jawab macam ni. Maybe most of you jawab macam ni. It doesn't matter as long as we get the final answer. Okay. Jelas? Does anyone have any question? Jelas, sir. Okay. Jelas, sir. Alright. Sekejap Sebentar. Kenapa saya punya? Okay. Boleh dengar tak sekarang saya cakap? Boleh. Okay. Right. Now, the last question for today. A syringe is filled with 5 ml of sulfur hexachloride, SCl6, in gaseous form at STP. Calculate the mass of this gas and determine its density. Some of you mungkin ada yang tak ambil fizik dekat sekolah menengah, jadi tak tahu density tu macam mana. Density sebenarnya kita ada buat eksperimen satu, which I will cover dekat dalam next lesson, hopefully. Okay. Density formula dia macam ni. So density is equals to mass of substance over volume of substance. Okay. Jadi mass bahagi dengan volume. Okay. And dalam situasi ni dia bagi 5 ml. Okay, it gives you 5 ml. Kalau kita tengok dekat STP tu, molar volume VM, kita tahu dia adalah 22.4 decimeter cube per mol. Ataupun 22.4 liter per mol. So kalau kita tengok ini adalah liter, ini adalah
ml. So pastikan kita tukarkan nanti ml ini kepada liter. ml kepada liter, dia punya cara nak tukar ml kepada liter is equals to kita kena ml kepada liter kita bahagikan dengan 1000. Liter kepada ml kita darabkan dengan 1000. Okay. So itu adalah cara dia. So I want you to try to answer this right now. I give you another 5 minutes to answer this. Okay. Kejap lagi. Again saya akan discuss jawapan.
Okay, terjawab dah. Siap dah? Okay, sir. Okay, sir. Right, so let's have a look at these answers. Okay, so first of all, kita kena tukar. So, volume of SCl6 is equals to 5 ml. Kita kena bagi dengan 1000. So, 5 divided by 1000. We should get 5 times 10 to the minus 3 liter. Now, kita nak cari dia punya number of mole. Number of mole of SCl6 is equals to volume divided by molar volume. So volume dia adalah 5 times 10 to the minus of negative 3 divided by 22.4. 5 in negative 3 divided by 22.4. Kita akan dapat 2.23 dalam 10 negative 4 mol. Now, kita kena cari mass pula. Dia minta calculate the mass kan. So mass dia, M of SCl6 is equals to N multiplied by MR. N of SCl6 2.23 dalam 10 negatif 4. Okay. Darabkan dengan MR dia, sulfur adalah 32.1. Sulfur is 32.1 if I'm not mistaken. Yep, 32.1. Tambah 6 kali 35.5. Okay. Saya suka guna bracket untuk make it clearer, untuk nampak dengan lebih jelas. Okay. So use bracket because it would be easier untuk kita tengok. And kalau dalam calculator yang ini, this calculator nak kira pun better guna bracket. So the way I put it is, saya tak pernah tunjuk lagi saya guna ni kan, 2.23 kamu boleh tekan button untuk darab 10 tu, kamu tekan button bawah ni yang times 10 to x tu, 10 to the power of x. Dia tekan, dia dapat tu. Lepas tu terus tulis negatif 4 lah, terus tulis negatif 4 like that. Okay, boleh nampak? And then tutup bracket. And then saya akan tekan darab. And then saya buka bracket lagi. Saya tulis macam mana saya tulis dekat atas kertas. So 32.1 tambah 35.5 tutup bracket. Like that. Okay. Ada dua tutup bracket tu. Okay. So kalau kamu kira, kamu akan dapat mass dia, you should get 0.0547 grams. Okay. This would be the mass of SCl6. And then dia minta determine its density. Nak cari density. Density dia bagi tahu mass over volume. Okay, mass over volume.
kita boleh guna dalam apa-apa unit intensity. Nak guna grams dengan ml boleh, kg dengan liter pun boleh. So sini dah ada 5 ml, kita guna grams per ml lah. So mass dia, mass over volume. Mass dia adalah 0.0547 dan volume dia adalah 5 ml. 5 ml. Jadi divide by 0.0547 divided by 5, you should get 0.0109 grams per ml. Kalau guna grams per ml, kamu akan dapat macam ni. Kalau kamu guna liter, if using liter, density equals to 0.0547 divided by 5 times 10 negative 3. Kamu akan dapat 10.94 gram sebab ini adalah dalam bentuk liter per liter. Jadi the unit is very important here. Okay. So pastikan jawapan kamu bersertakan dengan unit yang betul, yang tepat. So that's how you answer this kind of question. Jelas? Jelas, sir. Okay, before kita end the lesson today, first of all, attendance masih ada yang ada dekat dalam ni tapi tak tanda lagi. So please, jangan lupa untuk tanda kamu punya attendance dekat Google Form tu. Saya dah pin dah dekat dalam Telegram. For your information, okay, setiap kali kita buat lesson, okay, every time we do a lesson, kita akan guna Google Form yang sama. Pastikan tarikh kamu tu betul. Make sure you write down the correct tarikh. Okay. Itulah. So pastikan kamu isi attendance, itu yang pertama. Yang kedua, I have already uploaded dalam classroom. So in your classroom, kejap mana classroom? Kalau kamu tak dekat classroom kamu ada ni. Kamu ada okay, kamu ada checkpoint. Okay. So semua ada ni Kamu tengok everyone ada checkpoint 3.1. Okay. So this is your first homework yang saya akan tanda. Okay. So apa yang saya nak kamu buat, kamu jawab soalan, tak perlu soalan-soalan. Okay. So these are the questions. Checkpoint 3.1. Ada 4 soalan ni. Okay, so due date dia saya tulis esok. But I believe mungkin kamu ada kerja lain juga. Mungkin banyak. It should not take long actually. Saya bagi due date kamu sampai hari Sabtu. Okay, so pastikan kamu hantarlah. And the way kamu nak hantar, pastikan kamu scan jawapan kamu. Scan guna apps KM Scanner ataupun Adobe Scanner. Okay, you can use either. So KM Scanner ni saya ada ni saya ada bagi tahu. Kalau dah scan tu, pastikan kamu guna yang dia punya filter yang bagi nampak jelas tulisan kamu. Yang nampak tebal. So kamu jangan tulis pakai pensel sebab kalau pakai pensel, nanti bila kamu scan tak jelas. Nanti susah saya nak tengok. Saya nak tanda pun nanti perlahan. So pastikan kamu guna pen lah, pen biru ataupun pen hitam. Okay. Kamu scan pastikan jelas. Tak kisahlah berapa pages, yang penting jelas. Okay. And then kamu upload dekat dalam kamu punya option Google Classroom tu. Boleh upload jawapan kamu. And dekat situ juga pastikan make sure bila kamu nak buat your answer tu nanti kamu upload tu, pastikan kamu punya scan tu semua dalam satu file je. Pages banyak-banyak tak kisah tapi di satu file saja. Okay. So bila kamu nak scan tu kamu boleh tambah next page. So nanti kamu pandai-pandai lah kamu cuba godek-godek app tu. I believe kamu dah pernah guna before this. Okay. Dua-dua ni apps yang ada dekat App Store ataupun dekat Android. Kalau tiada. Okay. Dekat app gallery untuk Huawei saya tak pasti. Sepatutnya adalah one of this. Alright. So itu sahaja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat dalam group. Okay. Ataupun boleh PM saya.
untuk checkpoint ni. And itu sajalah, nanti saya akan return the work to you. Okay, so that's all for